Hello, CJ. What's up? What's going on, baby? You want to take me for a drive? Can we cut straight to sex? No, I'm only kidding. Let's roll. Sport, chill out. I bet you look dumb on your passport photo. Uh-huh. Bah, c'est bizarre, il y a plus les restaurants. Baby, you showed me a good time. On n'a pas été loin, ça a été rapide. Yo, the gang is here, and it ain't about you fools with white t-shirts. We're gonna save humanity with funk, even if you don't want to be saved. Oh, what did I do last night? The party never stops on bounce. It burns when I pee. Bon, il y a encore notre hélico, c'est pas mal. Damn, I gotta go to the... I'll call you when I'm free. Bye, baby girl. Being big means you're Putain, c'est long, hein. Je jure, c'est vraiment très long. Millie, what's up? Hey, Carl. Just called to say that last night was terrific. Likewise, baby. Likewise. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Don't worry, I haven't told anybody, not even my mom. I've left the key card and the door code in my bedroom. Millie, girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure, baby. For sure. I'm gonna do you right. Okay, you got it. Mais non. On peut rentrer. Oh putain, franchement, j'étais en train de me dire, c'est... Oh. Ouais. Lourde ambiance ici. Ça c'est de la pièce. Ça mérite carrément une... Attends, quoique. On va éviter. Ça mérite une photo. On va se casser de là. En attendant, je propose qu'on aille aider l'autre Kachu. Il nous manque quelque chose, mais je sais pas quoi en fait. The good doctor has revived the patient. Thank you, Sweet thank as my you, son. thank Sweet. you. So everything's straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind! What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall.
My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, Il est en panique you're totale. right. I need to get a grip. Take control Yes! Grab the bull by the horn. and show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this That's town what I'm up. saying. So where we going? Details, details. Let's just get there. Rack 'em up, Mako. What's the matter with you? Tu sens que tout va partir en couille ou pas? Attends, il n'y a pas de place là-dedans. Oh non. Okay, boss man. Where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. Well, yeah, sure. I can take you by there. Okay, great. We need a car. On va prendre celle-ci. Now don't try to be an idiot. Run away. You just touched my personal property. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life. That bullshit. Ah, shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt, too. Doesn't this shirt look good on me? Okay, let's get this over with. I'm the boss. I am the boss. I'm the boss. I am the boss. Yeah. Il va pas se chier dessus au passage. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in. I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? I still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh my head. Oh God, it's him. Oh, my heart. My heart. Il est en train de canner le poteau là. Damn, that nigga fucked up. J'étais censé le reconnaître ou... Wesh, l'action de fou. Shit, they started a fire to keep us back. There must be an extinguisher here somewhere. Carl, You leave no enjoying witnesses yourself? or we're You dead got a meat. fucking problem with me? Got the extinguisher. I got the extinguisher. I need this more than you. Take those guys out now. Put out. Just fuck you then. Stand back. I'm gonna blast these flames. I ain't leading the way. Ah vas-y, lâche l'extincteur, c'est bon, c'est éteint. Putain, le mec il m'empêche juste de passer quoi. It's my constitutional right, bitch.
Screw this. That's I'm all gonna you hide in got? the freezer. You laughing now? You got issues now, bitch. Hey, Clark, get the fuck out of my way. Well, screw you, asshole. Bon, j'ai l'impression que je leur fais pas beaucoup de dégâts quoi. You wanna just shut up, huh? Yo, bitch, huh? Mais moi je prends tarif. What did I do? Nothing. My bad. Now take up. Oh, fuck. What is it about my You luck? gonna stay cool now. I'm screwed. Now will you be quiet? Okay, it's clear. We gotta do something. C'est pareil, faut qu'on le Can I commence. have this? Well done. Bon, attendez que pour l'instant on a plus de balles avec ça, on va se servir de ça. Y'a un mec là. Welcome to America. Hey! C'est vrai que du coup on n'est pas précis. Once again, never, I ever, should've ever, ran ever. away. Ah, you so kind. The exit's through the stockhouse. Et on se casse. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Holy fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you dead. I'll think of something, I promise. Get in there and be cool, like you just been out for a relax. Ok. MD, c'est qui ça MD encore? Mad Dog. Jump! Jump! Fuck. Come on, jump! Man, jump! You got it! Hey, what's happening? Who's the idiot? That's a washed-up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart-topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! Lost all his money in the casino and went batso. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, Come on, already. do Do I it, know jump you? already. Don't be a I don't wuss. think so, Come so on, shut jump. the fuck up. This is the end. jump, So, you bum. No, dog! Get a grip, dude! Get a grip! You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed, some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is, some fake-ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog! You just need a new manager, baby. You looking at him. I hate Just y'all. come in off that ledge, Hey, man. don't talk him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds, too. Damn, this town is cold. Man, jump! Stay the fuck away. Stay the fuck away. C'est la merde ça. Surtout qu'en plus le bouquin de lyrics c'est nous, le manager c'est nous. Hey, that's my truck. Ça va, je te le range, j'ai juste besoin. Hey, he's gonna be pavement Pete. I warn y'all, I'll jump. A little more action.
Jump! Look what Don did for my career. Jump, you fool! This is it! This is the end! I'm out! Je sais pas s'il faut se rapprocher. Non, ça va. Time to take your sorry ass to rehab, you drunken idiot. Am I still the top rapper, dude? Best there ever was. Second to nobody else, homeboy. And the name's Carl. Thanks, Carl. Pareil, je peux compliquer sous alcool. Le mec il doit être en train de dégueuler. Oh. Ah oui. Comment ça? T'as pas la faute de te réveiller. Je pense que c'est bien de se réveiller. Il faut dormir. Hey, get yourself straightened out. Adore Then we moins can que get you moi back in quand the comment studio. je fais des siestes. Carl, What? when I get clean, I'm gonna need a new manager. Ça va, j'en fais une fois toutes les 3 semaines. Yeah, you do that, homie. You don't want to die, do you? Espèce de petit clown. Se préparer. T'avais un truc de prévu aujourd'hui? Ah. Moi je vais aller voir si je peux aller me prendre un petit café en vif. Mais oui, mais je mets du lait moi. I know it's you, you stinking perro. Look, just say what you gotta say. I ain't interested in the stupid games. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look, you damn. Gotta change my number. Oui, d'ailleurs on est tous en train de célébrer. Ça sent le vécu ça. Ouais. Mr. Ramfali. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen, or shall I say partners? Oh, I drank to that. Normalement je dois arriver à la fin de l'histoire principale. Normalement il me reste genre un braquage je crois et la mission finale. Hello? Carl, it's me, Ken. The Leone family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula. We're screwed. It's war for control of Ventura.
Merde, c'est par là-bas. Après, une fois que l'histoire principale est finie, après, faut que je jette un coup d'œil au succès réalisé. Hein? Pourquoi? Il y a un truc de spécial dessus? Prime Video. Oui, bah oui, oui, on l'a. Top fucking buzz this! I'm peaking on the blood pressure alone! Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck. You heard the bird. Come on. Are you kidding me? Oh. See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Peut-être. Je sais Well, pas. Ken, vouch for me, I'm a straight killer. Oh, one-man fucking army. Real dependable. Total fucking maniac, too. You know the Forellis are Eh bien, tu as tort, c'est un récapitulatif de vos souvenirs d'avril. Traveling as a string quartet. Bien sûr. Oh. Comment il a volé? Il a fait un Paris-Marseille en hauteur. What's up les boys? Coulure. Pire. L'avion du tueur va pas tarder à se poser, intercepte-le avant qu'il atteigne Las Venturas. Et du coup, c'est quoi le rapport avec l'avion? Je comprends pas. Moi j'ai trop hâte d'en refaire un, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Le problème c'est que j'ai trop de jeux, j'ai envie de faire genre. Là déjà je voudrais bien finir celui-là. Comme sûrement je le platine et j'aurais enfin fait la trilogie des GTA en presque platine. Et le 3 je l'ai pas platine. C'est quoi le nom de ton truc? C'est un truc Snap ou sur Play Store? Ah. Je sais quand j'étais encore au lycée, j'en faisais plein des trucs comme ça. On se tuait des fois, ouais, dès qu'il y en a un ou trois qui trouvaient un jeu, on se torchait dessus. Ouais. Par contre, j'hésite à remettre mon simulateur pour aller essayer d'aller. Et en fait, j'ai envie de rien dire à Nathan, de m'entraîner sur leur jeu là, et d'essayer de les rejoindre dans leur rank et d'essayer d'aller jouer avec eux après.
Mais le problème, c'est que c'est des machines de guerre. Ça fait des années, ils torchent le jeu, je sais même pas si je vais y arriver. Oui. Si. Ouais, genre, le mec il saute sans parachute, il atterrit sur l'avion, il arrive à ouvrir la porte. Hey, what's going on? Shit! How the fuck did he get here? Who cares? Hey, Attends, parce que du coup j'ai pas entendu, ça tirait dans tous les sens. Ah ouais. Voilà. De quoi? Ah ouais. Ah ouais. Apprends à faire un créneau sur Car Simulator. Bon, après dans la vraie vie aussi, une fois que t'as les réflexes, c'est pas compliqué. Let's keep it underground. This a little night ride is for you. Especially you, Johanna. This is underground shit. Non, je... Bienvenue dans la vraie vie. En vrai, ça dépend, peut-être qu'il te colle parce que t'as pas mis le clignot. Ah. Ouais. Ça, dans une autre école, on te le dira tout le temps. Et quand tu t'apprêtes à faire un canot, faut que tu mettes ton clignot avant. Moi, mon moniteur, c'est le premier truc qu'il m'a dit. Hein. Moi, il me l'a clairement dit en premier. Hein. Il m'a dit si tu mets pas le clignot, c'est vraiment je t'arrache. Techniquement, tu dois mettre le clignot au moins 5 voitures, ouais, entre 4 et 5 voitures avant de t'insérer. Le... Ah, ça sent le crash course. Je vais essayer d'atterrir sans mourir. Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? We need to meet up someplace quiet and take care of things. Ah, évidemment. Oh bah attends. Oh, alors là, je récupère mon avion. Je remonte dedans. Ah bon, pour décoller, c'est un autre délire. Hein. Par là. Oui. Après, faut qu'on fasse encore le taxi. J'ai oublié qu'il y avait ça. Parce qu'en fait c'est où? Ah oui, c'est en bas, d'accord.
Ouh là là. Il revient sur moi en plus. Arrête. Dégage. Carl! Hope we didn't keep you waiting, Holmes. No, chillin'. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Ah, our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You vato asshole! Oula. You sold us out! Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. Il est revenu. Ouais, je me dis ça, c'est marrant. Ça sent le crash co ça. Bah ouais, après sur ce que je connais, genre après. Oui, mais on n'a pas les mêmes codes. Ah oui, ça oui, sûr. Il a un job, lui, c'est pas possible. Don't fucking talk about my moms. The boys, you know, they fooled around with I gotta go. Je veux dire, il a un job, le con. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the breaks, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Bon, ça fait un pourri de moi. J'ai jamais compris le délire de ce truc là. Bon, c'est bien déjà, c'est-à-dire que sur les 3 pourris, déjà il y en a 2 qui sont morts. My name's Philip. I enjoy pretending to be other people. Dreammakers helped me succeed in that goal. After some intense acting lessons, now I perform each day for thousands of people at the... Hello? You've hung us out to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg. I'm surprised you remember. Ah. On va aller là-bas en hélicoptère. Hein. J'ai la flemme de tout traverser en voiture ou en moto. Ce qui serait bien, c'est qu'on passe à un stand d'armes. J'ai un dernier défi à faire. Comme ça on pourra racheter des balles de pistolet si on en a plus.
Je sais pas pourquoi. Une mission s'est fait ken, on nous a retiré toutes nos balles. You can legally own a gun. Wise choice, sir. Wise choice. I didn't sell you this, right? Perfect for killing, pure and simple. The wars are coming, you hear? Il n'y a pas de stand de tir ici, c'est con. Oh non, c'est une blague en plus, je me suis fait tirer l'hélico. Ça c'est pas sympa ça. Ça non plus c'est pas sympa. Did somebody tell you bikes was dangerous? Je crois que là-bas il y a un stand de tir, on va y aller. All-star entertainer, good with the women and children. I'm wearing a sports jacket and ripped jeans and glasses. I got soul, baby. I'm funky. What do you call it when 4 guys are in a group and only one becomes famous? New Jack Swing. Only on CSR. Let's get ready to get down. Do some formation dancing, East Coast style, here on the West Coast. Ain't that incredible? Oh non, 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 j'ai crash. Non. Fais chier. Pourquoi ça fait ça? J'ai même pas le temps d'aller là-bas. Heureusement qu'il a ses autos, hein. Ça va encore crash. Comme mon jeu. Yeah, mais je sais pas pourquoi il s'éteint. J'ai une erreur fatale. Oh. Pourquoi je parle des boudins? Je suis pas un boudin. Super.
t-shirt that says you're about to get a good... Ladies, tired of whistling construction workers? Next time, whistle back with a high-velocity rifle that'll splatter... Oui. Not again. Not again. Pas encore. Tu me demandes, je te réponds. D'accord. À la prochaine fois, je dis rien. La prochaine fois, c'est Google Traduction. Le pompe, c'est le plus dur. Oui. Je sais pas. Je pense en vrai, de toute façon là dans un quart d'heure, ouais. Dans un quart d'heure je vais faire une pause quoi, de toute façon quoi qu'il arrive. C'est moi. Oh, le défi à la carte.
Oui. over the building site. Freedom means the ability to defend yourself, whatever the cost. Welcome to ammunition. The smartest decision of your life. You've come to a gun shop. Mais quoi? What? Ça a résonné super fort. Deux. Où? Everything you need to get even. Il reste 12 minutes. Best not to mention where you got that, okay? Wise choice, sir. Wise choice. Have fun. Perfect for killing, pure and simple. See you again soon. Why not check out our selection of flamethrowers? We've got Ah, il y a bien le... Ah, ça. Roll out of here now. Oui. Ils doivent se demander pourquoi je passe mon temps à dire oui, oui, oui. Just can't argue with Depeche Mode. You can't. I've tried. I've spent nights, hours and hours. You can't do it. I want David Gone to move into my house. On recommence? Oui. This stupid phone has been flashing for hours. I guess I should answer it just in case my mom died or something. You know, that'd be so typical of her. She's so selfish. 10 minutes. Just feel the weight of the weapons, sweetheart. I can feel the weight of someone. Ça va, 10 minutes, c'est pas non plus... Alright, you guys better get out of Lawson. C'est pas excessif. Hein? Je suis en live depuis moins de 2 heures, que tu me racontes. Non, que j'allais stream, oui, mais là regarde, là au total ça fait 1h59 que je suis en stream. Oui, oui, mais on n'est pas à 2h30. Et voilà, à pète les plombs, ça y est. Imaginez si un jour ça marche et je fais un live à ton genre 24 heures. Imagine un jour ça fonctionne et genre je fais ce qu'ils appellent des sub-bâtons ou des live-bâtons, genre tu fais ça 24 heures. T'es heureux. Tu seras heureux, ce sera le meilleur moment de ta vie. Elle devra plus me supporter pendant 24 heures.
Non. Non, parce qu'il reste 8 minutes. Bah non. Non. Ça me laissera tout pile le temps de faire cette mission. C'est quoi cette zone? Marcos Bistros. Private function, invitation only. Oh yeah? Mr. Leone says otherwise. Putain mais il me redonne un pistolet, je vais essayer. Good day now, asshole. You happy now? Ils sont super sympas, le restaurant à base de Uzi. Think I got issues? You wanna get blasted, fool? Retourner à l'aéroport. This is Flight CJ-101 out of Liberty City, requesting final approach to Los Venturas International. Over. Flight CJ-101, you are cleared for landing on runway 3. Ok. Ça veut dire que déjà il ne reste plus qu'un succès de l'histoire principale. Là on va les sauvegarder. Hello? Hey, Carl, my boy. Mr. Leone. Everybody's talking about the job you did on that St. Mark's Bistro. Thank you, Mr. Leone. And you took care of those 3 loose... Bah, mais ils font que tous nous appeler. Ouais, Hello? Hey, CJ, what's up with you? Are we doing this heist or have you gone soft on me again? Hey, check it. Them fools been shipped out of the Venturas. Salvatore think I'm cool, so it's on. I'll meet you back at the Dragon. Okay, cool. Later. Voilà. Oh, comme ça on fera le braquage la prochaine. Du coup c'est vrai que techniquement il va rester là le braquage. Après à mon avis ça va nous renvoyer... Oh putain on a encore un appel. Carl, what's up,
It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right. That's cool. I'm gonna get you out of there, though, man. Oh, you ain't nigga? Who you think you are? I'm in for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Shit. Ok, bon, nous sur ce on va s'arrêter là. Peut-être qu'on reprendra, je sais pas quand. Si, mais voilà, ça va en vrai du coup on approche bientôt. Je vais juste regarder dans les stats. Normalement il y a une stat d'histoire principale. Progression d'hiver, on est à 56. Je sais pas si ça fait partie. Non, il n'y avait pas un truc genre histoire principale. Surtout qu'après le secondaire en plus c'est pas forcément quelque chose où il y a vraiment besoin de faire un let's play directement en parlant, hein, en vrai. Ça va être répétitif, hein. Faut qu'on trouve les tags, faut qu'on trouve les anneaux de fer, faut qu'on prenne les photos, faut qu'on fasse les... Je crois qu'il nous reste 20 ou 25 courses de taxi à faire. Enfin voilà, sur ce, moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, comme d'habitude, on se retrouve pour la suite. Après quand? Mais voilà. Allez, des bisous, tchuss.